अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंग्लिश सेंटेंसेस एंड दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर दोज हु वांट टू स्पीक एट लीस्ट बेसिक इंग्लिश फॉर देयर डेली रूटीन एंड आई होप यू विल enjoy this lesson and keep watching this video till the end. So let's get started. First sentence is 1 मिनट रुको, hold on a minute, hold on a minute. मैं अभी वापस आया, I will be right back, I will be right back. हम एक दूसरे को सब कुछ बताते हैं, we tell each other everything, we tell each other everything. तुम्हारा कद कितना है, what's your height, what's your height. मेरा कद 6 फीट है, I am 6 feet tall, I am 6 feet tall. लाइट ऑन कर दो, turn on the light, turn on the light. लाइट बंद कर दो, turn off the light, turn off the light. वो नाश्ता बना रही है, she is making breakfast, she is making breakfast. वो चाय बना रही है, she is making tea, she is making tea. क्या आप इसके साथ ठीक होंगे, would you be okay with it, would you be okay with it. मेरे पास नहीं है, I don't have it, I don't have it. मैंने तुम्हें दिया था, I had given it to you, I had given it to you. मैंने क्या किया है, what have I done, what have I done. मैं नीचे अपना बैग कैसे भूल सकता हूँ, how could I forget my bag downstairs, how could I forget my bag downstairs. आपने इसे कैसे ढूंढा, how did you find this, how did you find this. तुम जाओ और तैयार हो जाओ, you go and get ready, you go and get ready. मैं 2 दिन बाद आऊँगा, I will come after 2 days, I will come after 2 days. मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ, how many times I have told you, how many times I have told you. क्या आपको किताब मिली, did you get the book, did you get the book. आपके साथ मसला क्या है, what's wrong with you, what's wrong with you. क्या आप तैयार नहीं होंगे, won't you get ready, won't you get ready. मुझे इस पर अफसोस होगा, I will regret it, I will regret it. परेशान ना हो, don't be upset, don't be upset. हम साथ चलेंगे, we will go together, we will go together. क्या तुमने मेरे हवाले किया था, did you give it to me, did you give it to me. नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा, no, how would I know, no, how would I know. मैं कैसे आराम से रहूं, how do I calm down, how do I calm down. तुमने इसे कहाँ रखा, where did you keep it, where did you keep it. मैंने इसे यहाँ रखा था, I had kept it here, I had kept it here. Keep is a third form of keep. कहाँ गया, where did it go, where did it go. अब हम क्या करें, what do we do now, what do we do now. हम इसे तलाश करेंगे, we will find it, we will find it. चलो वहाँ जाकर चेक करते हैं या वहाँ जाकर देखते हैं, let's go and check there, let's go and check there. तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो, how can you be so careless, how can you be so careless. तुम कहाँ जा रहे हो, where are you going, where are you going. इसमें काफ़ी वक्त लगेगा, it will take a long time, it will take a long time. तुमने इसे देखा, या हम अक्सर पूछते हैं क्या तुमने इसे देखा, did you see it, did you see it. इसके लिए मुझे थैंक यू क्यों बोल रहे हो, why thank me for that, why thank me for that. हम अक्सर यूं बोलते हैं, तुम तो ये बोलोगे ही ना, या तुम ये ज़रूर बोलोगे, तो उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, you are bound to speak,
You are bound to speak. अच्छा, इसलिए तुम इसकी तरफदारी कर रहे हो। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, Oh, that's why you are favoring him. Oh, that's why you are favoring him. मैं यहाँ आया हूँ। I have come here. I have come here. आप क्या कह रहे थे? What were you saying? What were you saying? तुम कुछ ना करो। You don't do anything. You don't do anything. तुम क्या कर रहे हो? What are you doing? What are you doing? ये वक्त का ज़या नहीं है या ये वक्त ज़या नहीं हो रहा। This is not a waste of time. This is not a waste of time. क्या आपको कहीं जाना है? Do you have to go somewhere? Do you have to go somewhere? थोड़ी देर पहले, a while ago, a while ago. फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नए सेंटेंसेस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड कीप प्रैक्टिसिंग। अल्लाह हाफिज़।